Assalamu alaikum everyone, and welcome to my another class of transformation of sentence and changing sentence as well. Here I'm in the classes of affirmative to negative. So my dear student, this is Tajul Islam once again working as an assistant teacher of English of Hadajari Parvati Model Government High School. So my dear students, you are having the classes and you are enjoying also the classes being uploaded at our Facebook page of Hadajari Parvati Model Government High School. If you'd like to get more classes, be with us and like the pages, and you'll having the classes by the teachers of Hadajari Parvati Model Government High School. So in the last class, I discussed affirmative to negative and some rules of affirmative to negative and sentence, its classification, transformation of sentence. I gave you the explanation and definition of that, and I also discussed some more rules and the examples of that rules that I talked about. So today I'm going to discuss the rest of the rules of affirmative to negative. So I wrote down the affirmative rules here, and these are the rules for negative. If you do not understand or if you cannot listen to my voice, let me know. I'll be rectified. And once again, I want to say these are the things to you, my dear students. And for better understanding, in some other cases, certain cases, I will speak in Bengali. আমি বাংলায় বলবো রুলসগুলো অ্যাফার্মেটিভের জন্য, আমি অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করার জন্য বা নেগেটিভ থেকে অ্যাফার্মেটিভ করার জন্য আমরা রুলসগুলো, আর নিচে আমরা কিছু লিখছি, এক্সাম্পল দিছি। আমি চেষ্টা করব বোঝানোর জন্য। আই ট্রাই মাই লেভেল বেস্ট টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইফ ইউ ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড এনিথিং। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, হিয়ার আই রোট ডাউন মাস্ট, হ্যাভ টু, হ্যাজ টু or should. I mean, if you get any sentence containing must, subject plus must, or have to, or has to, or should, in the place of must, have to, should, has to, should, you can write down only can but or can't help. So if you write down can but, verb will be the basic form, verb will be in its basic form, and if you write down can't help, it will be verb plus ing. If you get the examples, you will be clear, you'll be really understand, you'll be able to understand. So in the place of must, you have to write down cannot but. If I said in Bengali, must, have to বা has to বা should যুক্ত কোনো বাক্য পেলে must, have to, has to বা should এর জায়গায় শুধু cannot but লিখে দিলে হয়ে যাবে, বা cannot help লিখে দিলে। cannot but লিখলে আমরা must এর পরে যে ভার্বটা আছে ওটাই বসবে, আর যদি cannot help লেখো তাহলে ভার্বের সাথে ing লিখতে হবে। আমি দুইটা রুলসে লিখছি, তুমি বলতে পারো স্যার আপনি একটা cannot but লিখলে তো হচ্ছে, এটা দরকার কি? হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু তুমি যদি নেগেটিভ থেকে অ্যাফার্মেটিভ করতে যাও, যদি নেগেটিভ যুক্ত কোনো বাক্যের মধ্যে ক্যান হেল্প যুক্ত বাক্য থাকে, সেক্ষেত্রে তুমি যদি এটা না জানো তাহলে এই যে রুলসটা ব্যবহার করতে পারবে না। অ্যান্ড দ্যাট বিং দ্য রিজন আই রোট ডাউন দিস। And now number second, the second one is had to. In the place of had to, you have to write down couldn't but. I mean the sentence I told you earlier, যেটা আগে বলছি এটার মতোই, like the sentence I told you earlier. Same rules, এটা হচ্ছে ফার্স্ট টেন্সে, এটা প্রেজেন্ট টেন্সে। Then number 3, both and, there are some dots here. Dot means here will be some rest of the words, এখানে কিছু শব্দ থাকবে। both and, in the place of both and, you have to write down not only but also. In the place of both, you have to write down not only. In the place of and, you have to write down but also. And number 3, two, T-O-O, two plus adjective, dots, two plus verb, dots. So this is a sentence. They are the, you can say, hard words. Hard word বলতে পারো তোমরা এখন, বা টেকনিক যেটা আমি বলছিলাম যে অ্যাপ্লাই করার জন্য। So in the place of two, you have to write down so. Adjective will be the same adjective হবে, এখানে যেটা আছে সেটাই থাকবে, এটার কোনো অপোজিট ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে না। And two plus verb, in the place of two, you have to write down that, and you have to add more things, subject plus can't or couldn't. Can't is for present tense and couldn't is for first tense, and there will be verb and rest of the words. এই ভার্বটা can't বা couldn't এর পরে বসবে, তারপর যদি কোনো শব্দ থাকে। And my dear students, I wrote down always. If you find any sentence containing always, in the place of always you have to write down never, and the always plus any word, then you have to write down the antonym of the hard word. The word belongs to the sentence always plus. Always plus যে সেন্টেন্সটার মধ্যে যে শব্দটা থাকবে, এখানে শব্দটা হার্ড ওয়ার্ড অনেক কিছু থাকতে পারে, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব, ভার্ব, যেটা তোমার সবচেয়ে প্রয়োজন হবে, যেটা হার্ড ওয়ার্ড মনে হবে সেটাকে পরিবর্তন করতে হবে নেভার বসিয়ে।
And then very, if you find any sentence containing very plus a word, একটা word থাকবে এখানে, in the place of very you have to write down not, then antonym of the word, ওই যে word যেটা hard word ওটার বিপরীত শব্দ লিখতে হবে, and in the last part of the sentence you have to write down at all. যদি at all না লিখো, if you do not write at all, the sentence will be pantho, it will not be a correct sentence, it will be a wrong sentence. At all টা লাগবেই. So my dear students, now I'm going to discuss another rules here. A little or a lot or many. A lot, many দুটা একই. A little, in the place of a little you have to write down not much, in the place of a lot or many you have to write down not few. If you get the examples it will be clear. Every plus person or thing, in the place of every there is or was, is for present tense, was for first tense. Not person or thing, the person is here. In the place of every place এর জায়গায় তোমাকে লিখতে হবে there is or there was. And not, if you like to make it negative, person, not plus person or thing, and but and rest of the words. Example দিলে একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে. As soon as plus a sentence, এটা ফার্স্ট টেন্সের একটা সেন্টেন্স হতে পারে, প্রেজেন্ট টেন্সের হতে পারে, তো ফার্স্ট সেন্টেন্সের হবে এটা ফার্স্ট টেন্সের. And in the place of as soon as you have to write down the structure, you have to follow the structure no sooner had. Example দিব তারপর তোমরা একটু ক্লিয়ার বুঝতে পারবে. And the another sentence, subject plus the plus superlative degree. I mean পজিটিভ সুপারলেটিভ ডিগ্রি পেলে এটাকে পজিটিভ ডিগ্রি করতে হবে, নো আদার যুক্ত সেন্টেন্স এটাই হচ্ছে রুলসটা. নো আদার প্লাস রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ডস, এস প্লাস পজিটিভ ডিগ্রি প্লাস এস রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ডস. So here I wrote down 3 or 4 examples and we will be having more examples also. Did you go for Joe? Okay, fine. My dear students, see some example here. We must thank you. The first one, must. In the place of must I wrote down can but. Thank you. এটা অর্থ হচ্ছে আমরা তোমাকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিব. এটার বাংলা অর্থ হচ্ছে আমরা তোমাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না, মানে ক্যানট বাট. বাক্যটা নেগেটিভ হয়ে গেল কিন্তু অর্থটা কিন্তু সেম. মাস্টের জায়গায় ক্যান বাট লিখেছি, আমি যদি এখানে ক্যান্ট হেল্প লিখতাম তাহলে এটা থ্যাঙ্কিং হয়ে যেত. Now number second example, I had to. In the place of had to I wrote down couldn't but. I had to do it, I couldn't but do it. আমি এটা না করে পারলাম না, আমাকে এটা করতে হয়েছিল, আমি এটা না করে পারলাম না, নেগেটিভ. And the rules number 3, both and. In the place of both I wrote down not only, in the place of and I wrote down but also. If you do not see the words I wrote down here, please let me know and try to try to zoom your video and try to understand, try to listen to my voice as well. বাংলায় বলছি, আমি চা এবং কফি উভয়ই পছন্দ করি, both and. নেগেটিভ হচ্ছে আমি শুধু চা পছন্দ করি না, কফিও পছন্দ করি. I like not only tea but also coffee. So in our regular conversations we are using, these are the rules or these are the expressions available a lot, অনেক বেশি ইউজ করছি আমরা. So my dear students, now I am going to write the rest of the examples of the structures. Okay, so my dear students, now let's get started for rest of the rules of the examples of the rules I gave you. যে বাকি রুলসগুলো আমি এখন আলোচনা করছি, রুলসের এক্সাম্পলগুলো তোমরা একটু খেয়াল করলে বুঝবে. আমার একটা রুল ছিল 2 plus adjective 2 plus verb. So 2 plus adjective, this is an adjective, 2 plus verb. If you get the sentence like this, okay, you have already got it. I am too weak to walk. In the place of 2 I wrote down so weak. In the place of 2, this is a preposition, I wrote down that, then subject, the subject is here. দুইটা সাবজেক্ট হচ্ছে আর কি, এটা আবার সিম্পল থেকে কমপ্লেক্সের একটা রুলস. I can't walk, মানে আমি এতই দুর্বল যে হাঁটতে পারছি না. এটা এক কথা, আমি দুর্বলতার জন্য হাঁটতে পারছি না, আর এটা হচ্ছে আমি এতই দুর্বল যে আমি হাঁটতে পারছি না. both are the same sentence. One is negative and another one is affirmative, but they are the indicating same meaning. If you do not understand, please try to understand or let me know. So there are rules. Always, if you have any sentence containing always, I told you earlier, he is always regular. In the class, I can write down in the class.
So sorry, the problem I always face is my handwriting. My students sometimes they do not go for complaining anything. Sometimes they understand or they do not understand. But no student still now told me about my writing style. But in the answer script, I can write well. Whiteboard, I sometimes make mistakes, and my handwriting is not or may not seem to be clear. Please um, forgive me for that. He is always regular. He is never irregular. I told you to write down the hard words, opposite word of hard word. I mean the opposite word of hard word. Regular, irregular. I talked about the rules, very plus rest of the words. So if you find any sentence containing very, if you like to change it, negative or affirmative. If you get any sentence like at all, so যদি নেগেটিভ থেকে অ্যাফার্মেটিভ করতে যাও at all দেখলে সেটাকে ভেরি করে দিতে হবে সেটাও this is the thing you have to mind it, okay, you have to bear in that important things in your mind. So I am very happy, I am not unhappy, I mean happy, unhappy, antonym of the happy, unhappy and at all. So আমি খুব সুখী, আমি আদৌ অসুখী না, আদৌ. So the rules, every plus person or thing, every mother loves her child. ওই রুলসটা একটু খেয়াল করলে মানে রুলসগুলো এখানে খাতায় লিখে ফেলো, তারপর তোমরা এক্সাম্পলগুলো পাশে লিখো। যেহেতু একটা ভিডিও ক্লাস, আমি যদি ক্লাসে থাকতাম তাহলে হয়তো পাশাপাশি রুলস দিয়ে লিখে দিতে পারতাম, আমার ভুলটাও একটু ছোটো। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, আমি যে জায়গায় বাংলা বলতেছি শুধুমাত্র ক্লিয়ার করার জন্য, এগুলো আমি যে ইংলিশে বলে হয়তো তুমি নাও ক্লিয়ার হতে পারো, ফর দ্যাট বিং এ রিজন। সো দেয়ার ইজ no mother, there is for every, there is no plus mother, I mean no plus person, mother, the rules, but rest of the words of the affirmative sentence, loves her child, there is no mother but loves her child. এটা বাংলাটা বললে তোমরা বুঝবা, প্রত্যেক মা তার সন্তানকে ভালোবাসে, এমন কোনো মানে যে তার সন্তানকে ভালোবাসে না, কথাটা নেগেটিভ কিন্তু অর্থটা পজিটিভ, মানে অ্যাফার্মেটিভ বোঝাচ্ছে। as soon as I reached the station, the rules as soon as plus, as soon as I reached the station the train left, আমি স্টেশনে পৌঁছাতে না পৌঁছে ট্রেনটা ছেড়ে দিলাম। no sooner had I reached the station then the train left, এটা নিয়ে আমার একটু কথা আছে। এখানে had I reached এটা কিন্তু B3 ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম অফ দ্য ভার্ব, এটা কিন্তু B2। এখানে হয়তো রিস্ট দুটোই কি সেম বলে হয়তো তোমরা বসায় ফেলবে না, এখানে যদি আমি এখানে একদম as soon as I went the station the train went away বা লেফটটাও কিন্তু এখানে কিন্তু এটা B2, এটাও B2, তাহলে ওয়েন্ট হলে এখানে কিন্তু গন হতো, নো সোনার হ্যাড আই গন দ্য স্টেশন, এগুলো কিন্তু বোঝার ব্যাপার আছে, ঠিক আছে। দেন দ্য লাস্ট ওয়ান, সুপারলেটিভ ডিগ্রি টু পজিটিভ ডিগ্রি, শি ইজ দ্য বেস্ট স্টুডেন্ট ইন দ্য ক্লাস। সো ইন দ্য প্লেস অফ I mean if you like to follow the positive degree, no other student in the class is as good as she. এখানে পজিটিভ ডিগ্রি এবং সুপারলেটিভ ডিগ্রি রুলসটা আমরা যদি আলোচনা করি তাহলে বোঝা যাবে। আমরা পজিটিভ ডিগ্রি নো আদার শুরু করব কখন, যখন আমরা পজিটিভ সুপারলেটিভ ডিগ্রি দ্য প্লাস সুপারলেটিভ ডিগ্রি পাবো, অ্যাডজেক্টিভ অফ সুপারলেটিভ ডিগ্রি, সেই ক্ষেত্রে আমরা নো আদার ইউজ করব। বিষয়টা হচ্ছে এরকম, আমি যদি বাংলায় বলি এটা, সে হচ্ছে ক্লাসে সবচেয়ে ভালো স্টুডেন্ট, তার মতো স্টুডেন্ট ক্লাসে ভালো কোনো স্টুডেন্ট নাই, তার মতো ভালো স্টুডেন্ট ক্লাসে নাই। This is for actually when I will go for this discussion of degrees, that time you will be able to be 100% clear. If you find any problem if to change the sentence, let me know. And one more thing I want to say is okay, let's go to discuss again. These are the things if you face any problems. I mean my dear students, here are the rules. Here you find the rules, and I told in the last class that you have been having this type of classes since you started class 6 in our school or in different school, wherever. So from then and since then you have been learning these other things. I think you'll be able to understand very clearly.
and I also do hope you will face no problems to understand these other things. Nevertheless, if you do not understand, please try to inform me and go for your comment in the comment section. So my dear students, thank you for joining me and enjoying the videos. That's all for today. So bye.